Acho que Jai Shuddha tá Satidana. Jai Satidana Shuddha. Augusta, sua Virgínia quer cantar um pouquinho enquanto o Shuddha abre o microfone? Opa! É porque ó, você se movimenta com ela, você fica voando. Raja Bhagavanina Asima Jai Jai Kare Ho Dada 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 Bhagavanina Asima Jai Jai Kare Ho. Jai Satidana Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to everyone. Aí, namaskar para todos. Yes. To the Paramatma, the absolute self within each one present here. Para o Paramatma, o absoluto ser dentro em cada de vocês. And also to the relative selves also, both. Relativo também, para ambos. Yeah, the relative self of a Mahatma is also getting very beautiful. It's worth doing namaskars too. O ser relativo dos Mahatmas estão muito bonito, então vale a pena a gente fazer um namastar para o ser relativo. The Paramatma is always absolutely gorgeous. I mean, but the relative selves, beautiful qualities are developing within every Mahatma. Paramatma, o Shuddha fala, é maravilhoso em todos nós, mas o ser relativo em todos nós está desenvolvendo muito bem, maravilhosamente bem. Yes, so why not? We do namaskars in a dual way, huh? Namaskar. Namaskar, 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 huh? Namaskar. Relative and real. Real e o relativo. Yes. But the real, yes. Michelle wants to say something. Michelle? I promise. Prometo que não vou dormir. What did Michelle promise? I don't sleep. She's not gonna sleep. I promise. Gente, alguém traduz para mim? Está mais do que traduzido. She promised to do namaskars twice, or what did she promise? She promised not to sleep today. Oh, promise not to sleep today. I think she was dreaming of Dada when she slept in the last satsang. Sonhando com Dada quando você dormiu. Yeah, eu voltei para ouvir o que ele fala. Ele me falou, levei a broncona, falou... será que eu perdi? Não. Broncona? Levei aqui. Michelle, who is gone in the blissful sleep of the self. Yes, you went into the blissful sleep of the self, you see. Ele falou para ela, né, para Michelle, que é maravilhoso dormindo do self, do bliss, bem-aventurança do ser. Yeah, sometimes the satsang of Dada is so blissful that it makes you forget the whole world, and therefore, there is nothing else to do except to go to sleep. Às vezes o Dada é tão maravilhoso que você fica em estado tão maravilhoso de bem-aventurança que você não tem mais nada que fazer a não ser dormir. Yeah, but it's a very blissful sleep. In fact, we are all supposed to, after the awakening, we are all supposed to fall asleep where the world is awake. Where the world is awake, we need to fall asleep, and where the world is asleep, where we need to remain awake. Então ele fala que esse sono de bem-aventurança é que quando o mundo está dormindo, a gente tem que acordar, e quando o mundo está acordado, a gente tem que estar dormindo.
Yes, when you see the world is such that it's hyper alert in seeing faults of others, you see. Que o mundo é super alerta em ver a falta nos outros. And because they cannot stop finding faults with that which is in front of you, they continue to find faults with it, and therefore they lose their energies, you see. Então, quando ele não pode parar de ver a falta nos outros, ele perde a energia dele. Yeah, and so Lord Krishna has said that where the world is asleep, I am wide awake, and where the world is wide awake, I am asleep. Então, Lord Krishna. Krishna, disse que quando o mundo estava dormindo, que eu estou muito acordado. Yeah. Lord falava isso. Where the world is awake, I fall asleep, I am asleep. And where the world is asleep, yeah, I am wide awake. That is a very spiritual sentence, you see. Uma sentença muito espiritual, ele fala, né? Quando o mundo está dormindo, eu estou acordado, e quando o mundo está acordado, eu estou dormindo. In other words, where the world has no awareness, that is where we apply our awareness. You see? And não tem nenhuma consciência, é aí que a gente aplica a nossa consciência. And where the world is very active, you know, so active with the intellect, we remain the blissful knower. We do not interfere. To fall asleep means not to interfere, you see. Então ele fala, viu, Michel, que dormir é não interferir. Então ele fala, quando o mundo está muito ativo no intelecto, então a gente tem que na awareness estar. Yeah, you see. I mean, if something precious breaks inside your home, it will only affect you if you are awake, you see. Se alguma coisa preciosa na sua casa quebra, só se você está acordado, only if you're awake. If you are awake, if you see, Helena has got a very precious china cup, right? She loves it. If it breaks when she is awake, then she will be upset. But if she is sleeping, and the servant breaks it, and the servant as well as Tony quickly picks it up and throws it out, and then Tony says, "Don't say anything." Then Helena is fine. There is no problem. Se eu tenho uma coisa de o Tony quebra em casa, ou empregada, que não é o nosso caso, é o Tony, coitadinho. Aí ele fala, não fala nada, porque ela está dormindo. Se você não está vendo, não te interessa, né? Yeah, because all the noise you make is not going to bring that china cup back again, you see. E todo barulho que eu fizer não vai trazer o cristal de volta, né? Yeah, it's over. You see, it's a piece of art that is over. The problem is not, things are breaking all the time in this world, but the problem is not with the things breaking in this world. The problem is with, my china cup broke. That is the thing. The mind. Quebrando, né? Mas o importante é quando você coloca o meu, aí que aí é o problema, né? Que as coisas estão quebrando. If you have given it away, if you had given it away to someone and then it breaks, it doesn't bother you. You see? Se der isso para alguém e quebrar na casa da pessoa, você não vai ficar chateada. Yeah, if you say, okay, here's my china set. You people in the library, you use it. You see, this is a famous library. You use it because now, I'm fine with my regular mug. MUG mug.
right? Eu digo que se minhas taças de porcelana, se eu der para uma biblioteca, eu não vou ligar, mas eu fico feliz com meus copinhos, meus mugs de casa para tomar o meu chá. Yeah, because the finer it is, the more carefully you have to treat it, and therefore you don't use it as much, do you? I mean, Quanto mais preciosa é a louça que você tem, né? Você não usa porque é tão preciosa, você tem medo de quebrar. Anyway, so we come to our special three mantra. Who has prepared now this time? A new person? Parado hoje para fazer o special trimanta especial. Você está perguntando. Who? Virgínia? Virginia. All right, Virginia is new. Let's have her, the new Virginia, sing the three mantra today. A nova Virgínia. Vai, Virgínia. What's Namo that? Vitraga, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasahuram, Esopancha Namo Karo, Savapava Panasamo, Mangalaram Shasavesim, Padamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragaya, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasahuram, Esopancha Namo Karo, Savapava Panasano, Mangalaram Chasavesim, Padamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragaya, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasahuram, Esopancha Namo Karo, Savapava Panasamo, Mangalaram Shasavisim, Padamam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Beautiful. With three mantra with a Brazilian signature, huh? Very nice. Trimanta com assinatura brasileira, muito lindo. Nice. Yes. Wonderful. All right. So we get a new person to recite the 9 columns. Who will that be? Tem uma pessoa nova para fazer o 9 columns? Quem seria essa pessoa? O Júlia está perguntando. Dos novatos. Who is who really feels like reciting the 9 columns? Quem que realmente tem a vontade muito grande de recitar hoje? You just have to say you want to do it, otherwise Shuddha is going to make you do it, right? Você não tem que dizer eu quero, senão o Shuddha vai encontrar alguém para fazer. Vai nominar. No volunteers, so we will have Shirley. Shirley? Right? Yeah. Jai Satchidananda. Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagavan. Yes. Just let me find here. Sorry. Take your time. Yeah. I was not prepared. Faixa 18. Ah, obrigada, Helena.
Just a minute, please. There's plenty of time. We have all the time. Uma vez, né? Em português? Só, né? Tá. Portuguese, one time each. Nós No? calamos. Uhum. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter nem levar ou instigar alguém a ter quais desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ou ofender, ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchit Anand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Jai Sachidanand. Wonderful. Okay. All right, so let me just write something there on the chat. Ele vai dar uma olhadinha no chat. Ele quer escrever alguma coisa, creio. Share with you a few things. Later on today, we will enter into the 132nd session of the Flawless Vision. 137, sessão do Visão Impecável. And
The there is this happiness and pleasure Tem essa felicidade e prazer that the world has discovered, que o mundo descobriu, and then there is the pleasure. Pleasure is not the correct word, and happiness is also not the correct word, but there is the não é a palavra correta nem a felicidade. but there is in contrast to that, there is the bliss that is the bliss of penance. So there is a new word called the bliss of penance. You see? Tem uma nova palavra que é a bem-aventurança da penitência, the bliss of penance. You see? It's an interesting word of Dada. Let me just mute that Mahatma's sound, not Mahatma. I don't want to mute any Mahatmas, but I want to mute the sound from Mahatmas, you see. Ele quer botar no mudo, é o Mahatma, né? É o som do Mahatma que ele falou. Mahatmas cannot be muted. Mahatmas are special. Botar o Manhattan em mudo, eles são especiais. Because Mahatmas are beyond any muting. You cannot mute a Mahatma. You can only mute their relative pode fazer activity. o Mahatma em mute, você só pode o relativo. Right. So there is, you see, there is the pleasure and the happiness that the world and the people of the world, everyone, and we were also part of that world before the Gnani Vidhi. Então existe a felicidade e o prazer no mundo inteiro antes do Gnani Vidhi. Before the Gnani Vidhi, we were part of that world, you see. Antes do Gnani Vidhi, nós éramos parte desse mundo. And that world, the definition of that world also is very interesting, but let's go step by step. So there is esse mundo é muito interessante também, mas espera aí, vamos ir passo a passo. But whatever the world, the entire world moves in the direction, one direction only, you see. O mundo inteiro anda roda numa direção só. They move in the direction of more imagined or projected pleasure. Mais imaginação e mais projetado prazer. Yeah. From morning till evening, the activity of a human being or the activity of all the worldly beings, you see, is in the direction of projected pleasure. Então, o mundo inteiro vive nessa direção de prazer projetado. Yeah, yes, it is. This is, and that, and they discover, they get the pleasure. It's not as if they do not get the pleasure. You see, they go out wherever they are running, whichever direction they are running, they do catch the target, and in the target they get the pleasure. You see, they attain the pleasure. Então, geralmente, as pessoas do mundo, eles conseguem esse prazer, eles conseguem essa meta, eles vão para a meta do prazer, e não é que eles não consigam, eles conseguem sentir prazer. And they discover more and more ways of going in the direction of pleasure and catching that pleasure, you see, happiness. Continuam mais e mais nessa direção de achar a felicidade do prazer. Everybody, you know, the smart ones always figure out new ways of entertaining yourself, to keep
your chit occupied someplace, and wherever the chit gets occupied, that is your source of pleasure, you see. Então, essas pessoas mais inteligentes, eles vão atrás do prazer do Chit. Aquilo que o Chit acha, aquilo é o prazer para ele, o prazer do Chit. Some, on a Saturday morning, you see the men, if they've got a car, they take out the car and they keep on rubbing it and rubbing it and rubbing it and rubbing it, you see. Então, de manhã, isso é muito comum, não sei no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, as pessoas limparem o carro, lustrar, ficava na garagem lustrando o carro bonito. And you see, and you see him after an hour and he's still at the car, you see, he's still, he's working with the car only outside, polishing it, doing different things, you see, with it. Depois de uma hora você volta lá, a pessoa ainda está lá na garagem lustrando o carro, lustrando. That's, and you would say, what? You can drive in, you take the car and drive into one of those automatic car washes and your car gets washed. What's the big deal? Why is he spending an hour every Saturday morning with it, you see? Então você pensa assim, puxa, mas ele pode nesse drive, né, de lavar o carro, você passa ali, ele limpa o carro em um minutinho, por que ele fica horas e horas num sábado de manhã lustrando aquele carro? Well, that's where his pleasure is focused on. His pleasure is focused on. Focalizado dali no carro, um carro lustrado, bem brilhante. Yeah, see? So look around everywhere. Everywhere, you see, whatever human beings have discovered as a source of pleasure, and the problem with that pleasure is that it does not last. You see, that pleasure does not last. O problema que ele fala é que a pessoa que busca tanto esse prazer, mas esse prazer que ele consegue, ela não fica, ela acaba. Yeah, it does not last. Whereas, so that is one pleasure that is the world has discovered, and then what the Gnanis and the awakened ones of our world have discovered is the second kind of pleasure, which is in happiness, and that is the pleasure that is associated with penance, pleasure of penance. Então, o que ele fala, ele está contando a história de que o prazer que os Mahatmas acharam foi esse prazer um segundo prazer que ele falou, que é o prazer da penitência. Yeah, the pleasure of penance, sorry, I should not use the word pleasure, because the word pleasure is temporary, Pleasure is associated with these five senses, you see. E ele falou que é a palavra que não é prazer que ele está usando, mas realmente não é a palavra, que o prazer é associado com os 5 sentidos. Pleasure is a wrong belief. Pleasure is a wrong belief, you see. O prazer é uma crença errônea. Yeah, the body experiences some cold, nice, cool breeze in hot summer, and the body doesn't say, "Oh, I love it," but the owner of the body says, "Oh, it feels so good." You see, that's the difference. The body got heated up, and then the body experiences some cool breeze, something cool, you see. Por exemplo, ele fala, né, no verão, né, o corpo, né, a mão, ele tá com calor, aí passa uma brisa, então sente aquele prazer, mas a pessoa que fala, ai, que maravilha, mas o corpo não, o corpo realmente experimenta aquilo. Yeah, both temporary states, changing states of this now that we call the non-self complex, you see. O complexo do não ser é aquele que sente aquele prazer, né, da brisa. But that is what the world has discovered. You see, the world has discovered, 50, 100 years ago, we did not have the kind of air conditioning which we have now, you see. É o mundo que descobriu isso, né? Que antigamente não existia ar-condicionado, mas agora existe o ar-condicionado, né?
Life carried on fine, My life was all right. Air conditioning is anyway. So, but the vitarags, vitarago means those who are absolutely. Vitragos are like the Gnanis and the Tirthankars, you see. Que ele falou dos Vitarag, esse é o Gnani com os Tirthankras. Vitarag. Yeah, the absolutely enlightened ones, or Totalmente iluminado, o ser totalmente iluminado. They discovered the bliss of penance. Eles descobriram a bem-aventurança da penitência. You see, and that is not an external penance, you see. That is not a visible penance, you see. Não é uma penitência externa. So the bliss does not come directly. The bliss comes through penance. The bliss comes through penance, you see. Ele diz que a bem-aventurança vem da penitência. Bliss of penance, you see. And that is invisible, you see. It is a step, you see, a bliss of penance. Where did I write out this? Ele é passo. Yeah, the bliss of penance is a step, you see. Bliss of penance means before the perfect blissful state happens, there is the bliss of penance, you see. Então, antes da total bem-aventurança acontecer, existe a bem-aventurança da penitência. The penitence comes before the bliss, right? Before, it's a step in the middle, in other words, from the stage of enjoying these worldly pleasures, you see. É passo da gente ter o prazer desse mundo, esse é passo para ter o outro. The awakened ones, like all of us now, we are the awakened ones. We from the old pleasures, we are moving now slowly in the direction of bliss of the self, right? We are moving in the bliss of the self. Nós que estamos acordados, né, estamos saindo daquele prazer antigo para a bem-aventurança do ser. But the bliss of the self will not come directly. It comes through a necessary middle step, which is the step that is called, there is initial bliss of penance, you see. There is a bliss of penance. In other words, penance will lead to bliss. Penance leads to bliss. A penitência vai nos levar à bem-aventurança. Então, por isso que ele fala que é passo, né? Penance leads to bliss. In other words, leads to bliss, you see. When difficulties arise in the life of Elena, difficulties arise, and there is no solution, you see. Então, por exemplo, se existe dificuldade na minha vida, né, e não tem solução para essa dificuldade que eu estou passando. There is no, because if there is a solution, Elena will employ it, you see. Then, of course, but when difficulties arise, adversities arise, and there is no possible solution that Elena can apply, you see. Se existisse alguma solução, eu aplicaria, mas quando é a época que não existe nenhuma solução para eu poder aplicar. Then Elena steps, then inside Elena steps back, you see. You step back. Então, eu dentro da Helena, né, eu dou passo para trás. And you enter into the Agna number 4, you see. You enter into Agna number 4, you see. Agna número 4. You remain in equanimity, you see. Eu me mantenho em equanimidade. Yeah, and you remaining in equanimity the
penance will arise. You see, there is this penance arises. You can see that Elena is uncomfortable. Elena does not like it. You see, but Mas então, nesse espaço, né, quando eu dou um passo para trás, que eu estou inconfortável, aí que a penitência chega. yeah, but Elena does not complain. You are aware because you are in equanimity. Elena, will remain quiet. You E eu see, fico quieta, eu não reclamo, que eu sei que eu estou em quantidade. Elena will not be upset. Elena will not blame anyone. You see, Eu não vou Elena. ficar com raiva, eu não vou ficar culpando ninguém. Elena will make do. In other words, okay, yeah, you know, make do, make do. Make do is a British. I don't Make, know. Não, I got the translation. make do means to adjust. Make do. Que eu Make falei que eu do. não sei make do, qual é a tradução. Make do is a British term. Is a make do with whatever you've got. You know? É um termo em inglês. Make do com o que você tem, né? Yeah, this morning there is no milk for the tea. Then you make, you drink tea without milk. You see, make do, adjust. Você ajusta, você toma um chá sem o leite. Então, para os ingleses, isso é um ajuste. If there is something missing in the kitchen that's not available, you just adjust, you just kind of adjust without saying, I told you to go get it, why didn't you get it? Now look, what can I do? What can I cook here? Estou na cozinha, está faltando ingrediente para minha receita, em vez de eu gritar, por que você não foi buscar? Eu me ajusto isso, faço outra coisa. Yes, so there is this adjustments, you see, this adjustments is, these kind of adjustments are the penance of bliss. This is E esses ajustes que a gente faz, que ele chama que é a penitência da bem-aventurança. Yeah, in other words, you can call it the bliss of penance, or you can say the penance that leads to bliss, you see? Você pode dizer a bem-aventurança da penitência, ou você pode dizer a penitência que leva à bem-aventurança. Yeah. You have to try it a little bit. Posso fazer uma pergunta? Want to ask a question? Okay, all right, yeah, who is this? O que o Shuddha está falando, então, é que ajustar-se, ser feliz com o que se tem e ser feliz apesar do que se tem. Yeah, so she's questions that whatever we have, we'll be happy with it. Adjust to whatever we have. So that's where you get to the bliss. Is that what you want to say? She's asking. Yes, you want to be. It's not just only the physical things that you have. Não são só as coisas físicas que você tem, Virginia. Yeah, that is a physical adjustment with what you have. The biggest thing is the internal adjustment, you see. The internal adjustment is ajuste interior, não com as coisas de fora. It comes. Yes, you're right. Initially, you make do. In other words, you see the positive in the negative. You see, the positive in the negative. Em tudo, não? Yeah, our grandmothers, Virginia, yours and mine, were experts at this. As nossas avós, a sua e a minha, eram espertas nisso, né? Elas in the villages, they did not have much, but they never complained, you see. Na vida delas, na cidade delas, elas não tinham muita coisa, mas elas sempre se ajustavam e nunca reclamavam. Yeah, they would adjust, you see. They just adjust and take care of the family, take care of everyone. Yes, elas só faziam um ajuste e tomava conta da família. We are all familiar with such people in our as we look back in our parents and our grandparents. You see, we will see that they did not have what you and I have now in 2020. You see,
Você fala assim, se nós olharmos os nossos pais, os nossos avós, a gente via que eles não têm tudo que a gente tem agora em 2020. Eles ajustavam. You know, with very little they were able to take care. You see, take care of everyone. You see. Eles, com pouquinho que eles tinham, eles tomavam conta, cuidavam de todo mundo. And now the households have a lot, and yet there is a lot of conflict. You see. E agora, de hoje em dia tem tudo que você pode imaginar, mas tem as pessoas que reclamam. You know, everybody has got only one or two people in the home, and yet there are conflicts. Whereas before, there were the whole family with multiple people, number of people in the family, and yet there was this adjustment. You see. Agora são poucas pessoas, ou uma, duas na família, mas antigamente tinha muitas pessoas na família e eles sempre se ajustavam em tudo. Yeah, you're right. You're very right. This adjustment is something that is a life after life knowledge stock that a human being brings with him or her into this life, you see. E aí você tem razão, né, Virginia, que você falou que na vida a gente sorry, the end I forgot, Shuddha. In other words, this is an internal thing, that this is an internal knowledge that you bring life after life with you, you see. É conhecimento interior que você traz dos seus antepassados, né, de vida após vida, que você traz com você. Yeah, this, so that from their very childhood or from their very young age throughout, these human beings are relatively content with life, you see. They're not running around, you know, trying to grab this and grab that and grab this, you see. It is, they do not have to be enlightened to understand some of these things, you see. E como você é jovem, né, você não tem aquela briga por tudo, e você não tem que ser iluminado para ter isso, mas quando jovens, né, when they're youngest, they do that, right, Shuddha? They know how to adjust more. Some, I'm not talking of all, but this ability to adjust is a process of development of a human being. Ele não está falando de todo mundo, mas ele está falando que é um processo de desenvolvimento do ser humano, né? Como alguns jovens que eles se ajustam naturalmente. And of course, after a human being enters into Gnan or comes into the awareness of who am I, then the whole equation changes completely, you see. E aí, quando ele recebe Gnana, né, e ele sabe que quem sou eu, toda a equação muda. Yeah, you see, so in Akram Vignan, especially for all of us, we enter into the blissful self automatically, directly, and now we just have to settle this file 1, whatever it is. If the file 1 is dissatisfied, you settle with it. If the file 1 is content, you settle with it. You do not make, you know, any changes otherwise, you see. E aí, depois de receber o Gnana, então, no file 1, né, se ele está feliz, ele está ajustando. E se ele está triste, ele vai sempre se ajustando. That's why equanimity, right, Shuddha? Yeah, this is. So really, the equanimity is the 3 greatest qualities of the alma pura. E ele disse que a equanimidade é uma das 3 da alma pura. 3 greatest qualities are number 1 is the ability. Let me just mute. Okay. Number 1 is the ability to see. Número 1 é a habilidade de ver. Number 2, to know. You see? Saber. Número 2. And number 3 is equanimity. E a terceira é equanimidade. Absolute equanimity, you know. This absoluta. Yeah, these are the qualities of the self. You see, the self qualities. Yeah. You see, this
it is because of this equanimity, is because of what we have attained, that penance becomes possible. Penance becomes possible. É por causa da equanimidade que a gente recebeu com Gnani, que é a possibilidade de ter a bliss. Yeah, in amidst great adversity and a lot of difficulties that may arise to this body, you see, or amidst great problems, automatically because of this, you can enter into this penance. This is an automatic inner penance that arises, you see. Então, ele fala, quando a gente tem muito problema, essa penitência interna, ela surge para a gente, como ele falou, né, que se separa, né? Yeah, there is no fight and there is no complaint. Não tem briga nem discussão. There is no blame. You don't blame anyone. Não está culpando ninguém. You see, on little matters, you see, of the dinner table, 2-3 food items are very tasty and good. The fourth one is not, and in the old days you would make a face and complain. You see, oh, this is not good. Why is it here? Why did you cook it this way? You see, whereas now it begins in small matters also, but in big matters it will automatically arise within you. Então ele falou que no início mesmo, por exemplo, você está almoçando, né? Então 3 comidas que você gosta e tem uma quarta que você não gosta. Então por causa daquela quarta você faz uma briga danada e agora isso não acontece mais porque você aprende essa penance, né, da equanimidade. Yeah, the bliss. Small things and then go to bigger things, right? Right now, we see all of our life is good. Mahatma's life is good, right? Everything is provided. So then you apply it in small things, you see. Why do you get upset in small matters, you see? Então ele fala, né, na vida do Mahatma, por que você vai se preocupar, chatear com coisas pequenas, né? You see, why not take the opportunity of the bliss of penance, you see, why in small matters, you see. Então, por que a oportunidade em coisas pequenas, a gente tem a oportunidade da penitência, da bem-aventurança. You expected something to happen and it didn't happen. You expected it to happen. He had promised he will do it. She had promised she will do it. It didn't happen. That it's over. There is nothing to complain. Você tem aquela expectativa. Então, poxa, você me prometeu isso e não acontece, ou que você tem expectativa, então agora você já okay. Yeah. You see, so the bliss of penance has to be there before bliss. Natural bliss arises, you see. Então, antes da bem-aventurança natural chegar, você tem que ter a bem-aventurança da penitência, que é a equanimidade, que ele fala. Let me see, there's some noise here. Let me mute. Okay. Let me see who else I need to mute. I think the others are fine. All right. So the bliss of penance, you see? Understand this new phrase. Então, ele perguntando para a gente entender essa nova frase, a bem-aventurança da penitência. Yeah, because Vishuddhatma has been speaking about the blissful self for a long time, but today let's just kind of come down a little bit and say, let's talk about the bliss of penance, you see. Então, ele fala que o Shuddha tem falado muito tempo sobre bliss com a gente, né? Mas agora vamos dar um passo atrás e falar sobre a penitência da bem-aventurança que vem antes. Yes. In fact, there's a new definition of this world. This world, is not this. When you open your eyes and you see the tree and the home and the people and the buildings,
and the cars. That is not the world. You see, that is the standard definition of the world, you know. Está falando da definição do mundo, né? Que você abre os seus olhos, você vê um carro, uma árvore, tudo. The new definition of the world is where all the activities are directed in the direction, going in the direction continuously to find pleasure and happiness. Então, aí o que acontece? Você vai e querer fazer tudo para você encontrar felicidade em qualquer coisa. You know, so you open your window, you open your curtains and you look out and you see the world, people running around everywhere, and you wonder where they're going, why they're going, and the answer is very simple. They're going either for more pleasure, or they're running away from their pain, you see. E aí você abre a sua janela, né, da sua casa, você vê de manhã todo mundo, gente correndo para cima e para baixo, você onde é que esse povo todo está indo, né? Então o Shuddha fala que eles estão indo correndo atrás da felicidade ou correndo para sair da dor deles. Yeah, somebody kind of tells the lady, the senior lady, oh, I think you better check it out. It could be something serious. I mean, there's nothing serious in her body, but now a doubt has entered. Something wrong with my body, maybe. So, she makes the appointment with the doctor. She runs to the doctor. She's running, and the doctor, doesn't think anything any serious. You see, most of the time in the doctor's office, usually before COVID, half of the people are there because they're worried about something wrong with their body. There is nothing wrong with their body. Então ele fala, por exemplo, uma senhora, né? Então ela começa a se preocupar, eu tenho alguma coisa errada comigo, não sei o que está acontecendo. Ela corre para o médico, né? Para o consultório do médico. E ele disse isso menos de Covid, antes do tempo do Covid, que a metade das pessoas, né? Eles estão querendo sair do medo dele, né? They are afraid for themselves, right? Yeah, right. They just kind of look at the internet, they look at all these diseases, they see the ads on the TV where all the medicine people are advertising this, very, very expensive medicines, maybe you have this and maybe you have that, and it gets into their head, you see, there's something wrong with them. Porque aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, né, quase todo anúncio é sobre remédio. Então, você tem isso, então a pessoa começa a ver, tem uma coisa errada comigo, aí ela começa a achar que ela tem problema, né? Mas porque ela vê tanto anúncio de doença, né? Que você tem isso, você tem aquilo, corre para o médico para ver e pedir o médico remédio. And they even say to ask the doctor for medicine, right? Yeah, right. And if it is, yeah, right. And if your own body is fine, the grandmother will say, oh, the grandchild, he's not eating, the little boy is not eating, take him to the doctor. Why is he not eating? You see? E até aí a senhora começa a se preocupar até com o netinho, né? Esse menino não está comendo, leva ele para o médico, o que ele não está comendo? And so the mother has her own ideas about how to raise the child, the grandmother has her own ideas about how to raise the child. And a mãe tem jeito de como criar o filho, mas a avó tem jeito dela de como criar o neto. So half the time the pediatricians, they already know. Os pediatras já sabem essa história. Yes. Anyway, so the world that is called world, to run in the direction of pleasure, and in fact, they are running in the direction away from pain because they want pleasure. You see. They want to avoid pain because they want pleasure. Yes. Eles estão fugindo de ter dor e querendo prazer. Esse que é o mundo de hoje em dia. So this balance, you see, this is the world, and none of this, even their fears about something wrong does not last, and their projected pleasure also does not last, you see. Então esse é o mundo, né? A projeção, né? O prazer não vai durar muito, nem a dor também vai durar muito. You see, and therefore there is only one thing that now begins that is eternal, and that is the
bliss of penance and the bliss that is followed through, bliss that is of the self, you see, bliss that arises of the self, the right vision, the right knowledge. Então só tem essa bem-aventurança, né? O que é o primeiro, a bem-aventurança da penitência para chegar na bem-aventurança, é um passo. Yeah, right. You said this external penance is useless. You see, external penance is what all the spiritual masters do in the relative world, external penance, you see. Essa penitência externa não é boa, né? Todos os mestres falam isso. Get up at 4 o'clock in the morning and 5 o'clock, they all go to the river and take a cold bath in the river, you see, and then they chant, and then they fast and all of those things. Acorda às 5 horas da manhã, vão para um rio gelado, tomam banho naquele rio gelado, depois vão fazer preces. Não é nada disso. Yeah, all of these activities, the training of the mind, the training of the body, and the training of the words. You see, these are all external penances. Do corpo, da palavra, body, word, and what else? Mind. Yeah. Trying to control the mind, you see, control. These are all, and and to practice these strict disciplines are all external penances, you see. Essa penitência externa é a prática, é essa prática que ele está falando, né? Instead, the real easy penance is available to you in your own home from morning till evening. Every day it is available. Penitência, todo dia você tem na sua casa interna essa penitência que ele está falando. It's available to you when somebody says, "Get out! Why are you doing this? Why did you do this?" I don't like it when you do it like this. Oh, from morning till evening, somebody is hitting you. Somebody is, giving you this opportunity for the bliss of penance, you see. De manhã à noite, você sempre recebe alguém que está sempre falando, está errado, você está errado, mas aí você tem essa oportunidade de manhã à noite de você praticar essa penitência do bliss. Yeah, right. Somebody, the person in the home, the person outside the home, the files. The files are actually there to allow you the opportunity for equanimity. Então, aí não há pessoas dentro de casa ou pessoa fora de casa, os arquivos que você tem, todos esses são oportunidades para você praticar essa paz interior, essa equanimidade. Yeah, a file is there for you. The file is there for you for this one specific reason only, and only one reason, which is this Agna 4. You see it? Então, arquivos estão lá especificamente só para isso, para essa Agna 4. And why Agna 4? Why Agna 4? Por que Agna 4? Because Agna 4 is going to make you enter into penance. Porque a Agna 4 vai deixar você entrar nessa penitência. Agna 4 is going to Agna 4, fourth Agna 4. Agna 4. Yeah, Agna 4. Yeah. Wonderful Portuguese. Don't need a translator here. Yeah, that's what's written in the back of my car to Quattro, like 4-wheel drive Quattro. Yeah, it must be, is it 4? Why Agna 4? It is very specifically meant for you not to react. Agna 4 prevents your reaction. Para prevenir a sua reação, para você não reagir. Agna 4 prevents your reaction. Prevents your interference. You see? Right? Certo?
prevents interference, you see. Previne a interferência, né? As we were talking with Michelle, you see, like, Agna 4 means you remain asleep. E a Agna 4, como a gente estava falando com a Michelle no início, faz você ficar dormindo. Yes, do not react. You behave as if you are dead. Não fica reativo, você se comporta como se estivesse morta. Yeah, in fact, all of us are dying. There is nothing in this that you and I can claim to be eternal. This that we see in front of each other, there is nothing in it that we can claim to be ours, Não tem nada no mundo que a gente pode dizer que é nosso, né? There are 50 of us in this satsang. What we see through and experience through these 5 senses and through the mind, all of it is dying, and none of it is going to come with us. Nothing is going to come with us. Pessoas que tem no grupo, né? Nada vai ficar com a gente, né? Como se a gente tivesse morto, que nada vai ficar. What is going to come with us is this bliss of penance, this blissful view, you see. E o que vem com a gente é essa visão de bem-aventurança da penitência. Isso é a única coisa que traz com a gente, vai levar com a gente. That is who we really are. You and I are that, You and I are that. Então é isso que todos nós somos, você e eu somos isso. The bliss of penance is the discovery of the Vitarags, lords. A descoberta dos Vitaragas é o bliss da penitência, né? A bem-aventurança da penitência. It is silent. It is silent. And it is invisible. No one can see it. É invisível e é silencioso. Ninguém pode ver. No one can see it. If people insult Elena in public, people can only see the visible, but your penance is invisible. Yes. Se alguém me insulta em público, as pessoas não podem ver o invisível, que é a penitência de Helena. And not only the penance, but your bliss also is invisible, you see. E também a bem-aventurança é invisível. A minha bem-aventurança é invisível. And on the basis of your bliss, there will be so much beautiful non-reactivity on your part, you see. It will be so... Bem-aventurança, eu não vai ter nenhuma reação da minha parte. There is no complaint against the person. You see, not a single evidence of the intellect arises there, you see. O intelecto, nenhuma parte do intelecto vem. Eu não tenho nenhuma reclamar dessa pessoa que me insultou. Intellect is who is asking why did he do this? What have I done? Intellect is the one who questions. There is no question there left anymore, you see. O intelecto é aquele que faz a pergunta, por quê? Por que comigo? Yeah. And when this file is resolved with equanimity, this is called the exact equanimity applied. This is called applied equanimity, and that applied equanimity is associated with penance, you see, inner penance. E a penitência interior é aplicar a equanimidade. Tudo você aplica a equanimidade. And that applied equanimity lifts you up in the magnificent world of Dada. You are with Dada now inside, Então agora levanta você para esse mundo maravilhoso do Dada. Você está com Dada dentro de você. So Vishuddhatma Bhagavan, let's take a break and then we come back and go deeper into the flawless vision. Yeah. Sure. 5 minutes then? Yeah, 5 minutes, yes, okay. Then we come back and we'll take some questions, okay? Right. Okay. 5 minutes. Visão impecável. Okay? All right. Jai Satchidanand. Thank you. Thank you.
Que resolver. A vida de mãe, cantora, atriz, e ser tão boa jogando Coin Master.
Okay. So, shall we continue? Vamos continuar? So let's see. Are there any questions, or does anybody want to share anything? Tem alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Michelle has written a question. Michel fez uma pergunta? Sim. Where are you, Michelle? Onde A você tá? primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei no Akram é que a gente precisava ver a alma pura do outro. Então, deixa eu traduzir. The first thing she learned when she entered into Akram is that we need to see the pure soul on the other. Certo. Yes. Certo. Aí agora eu estou tendo muita dificuldade e eu preciso de uma luz. Yeah, now I'm having a lot of difficulties and I need some light. Nessa época da pandemia, eu estou dentro de casa, eu, meu marido, meus 4 filhos, nós estamos dentro de casa desde o dia 1º de março. We are at home, myself, my husband, and 4 children? 4 children in home since March the 1st, inside the home. Sim. A gente não sai para nada, não sai nem para fazer supermercado. O supermercado vem até mim. Então, Desculpa. I'm sorry. We don't go out, don't even to go for supermarket. The supermarket comes to our home, so we don't go anywhere. Eu faço isso, meu marido faz, meus filhos fazem, por consciência, porque é uma questão de respeito. Não posso ir para o parque, não posso passear. E as pessoas, não as que trabalham, mas as que estão indo passear, eu perco completamente o amor que eu tinha, o carinho que eu tinha. Eu perco os meus amigos, porque saiu para passear, acaba para mim. And she feels like she doesn't go out, and her husband, their children, because she's respects of others, don't go out. But the people, their friends that go out and go enjoy themselves, she feels like they don't exist for her anymore. Okay. E eu digo, fulano tem alma pura. Fulano tá na praia, mas tem alma pura. Foi para Campos do Jordão, mas tem alma pura. Não é verdadeiro. É falso para mim. Saying that in my friend, and he goes to the beach, he goes to a nice place, they all pure soul, but it's not true. I'm not being sincere. What I didn't understand, not being sincere. What is she? Ela está entendendo que quando você fala que não é verdade, né? Que você não é sincera quando você diz que é alma pura, né? Não, eu não consigo ver mais. Ficou difícil agora ver que ele lá na praia é alma pura. Yeah, it's hard for her to see the friend that is in the beach as pure soul. Okay, so all right, so and have you? Okay, so have you? Are you able to see them later on as pure souls? Later on? Depois você vê-os como alma pura quando eles voltam para casa? Não, porque eu não vejo as pessoas. Eu não vejo ninguém. Não, because she doesn't see them. She just know that they're gone there, you know. Eu vejo na internet só que as pessoas estão passeando por aí. Porque eu não consigo ficar dentro de casa. Quem consegue? Você tem que dar um jeito. Yeah, because she's saying that their friends, she sees on the internet that they say they cannot stay home, so they have to go out. And right. She's saying, but you have to find a way to stay home. I understand. Now, so very at a certain, it is impossible to see anybody as an Amapura through the limited light of the intellect. You see? É muito difícil você ver alguma pessoa como alma pura pela luz do intelecto. You see, you are following the rules of COVID.
Né? Você está seguindo as regras do Covid, né? But you at a subtle level you are upset that they are not following the rules. Mas meio sutil, você está chateada porque eles não estão seguindo essa regra. So you are saying, yes, you're saying if they stayed home and they followed your instructions or the instructions of the government or your health authorities, then you will be able to see the Ramapuras, you see. Então você acha, né, que se eles estivessem seguindo as orientações ou o que você acha certo ou o que o governo diz que é certo, aí você poderia vê-los como alma pura, certo? Yeah, Tá errado. É errado isso. I Eu know estou it's condicionando. What's Eu estou that? What? condicionando a alma pura a se adaptar ao que eu acho correto ou o que a ciência diz que é correto. Está errado, claro que está errado. What did she say? She said, of course I'm wrong. I'm just saying, well, that's the way it has to be. But she says that she's, she knows that she's wrong. Right. You see, the problem is I recognize that is the prakruti or the natural makeup of Michelle. That's how Michelle is. É You só você see? ver que é o seu prakruti. É só isso, é que é o seu prakruti, não é você. Yeah. Michelle is having problems, but you are not. You are free to see you as the Amapura, the awakened one. You are free to see the Amapura of those people who have gone to the beach. Você entende, né? Você pode, como alma pura, você pode vê-los como alma pura. You see, and right now, and if by any reason, if one of them in the family falls sick with COVID, again you will feel sorry for them and you will start saying Amapura again. You see. E também, se alguém fica doente na família, né, com Covid, você também vai sentir pena dele, né? Mas vai continuar vendo como alma pura. It is the ego and the intellect that does not allow you to see Amapura, but you are no longer the ego-intellect complex. You see? É o ego e o intelecto que não deixa você vê-los como alma pura, mas você não é o ego e o intelecto, você é alma pura. Era isso que eu ia perguntar. Se porventura eu olhar as pessoas e sentir raiva delas por estarem passeando, se isso é ego. Yeah, she's asking if that's what she's doing. She see other people, they're going, having a good time, and she get upset with them. Is that her ego? Yeah, her ego and intellect. Her intellect is making see other people's faults. You see, the whole world, the entire world is going to do like what they consider their pleasure, what's good, what they want to do. You see? As pessoas do mundo vão fazer o que eles acham que é para o prazer deles. Here in the United States, so many people ignore. They don't wear masks. They see so many, and they go party and do whatever, and then But if you if I look at them with the intellect, I will be upset. But if I see them, that is how the world is. The world is the puzzle itself. This is how the world is, you see. É assim que é o mundo, né? Que o Dada fala que o mundo é um puzzle, né? Que é um quebra-cabeça. Se você vê as pessoas, né? Que aqui nos Estados Unidos também acontece muito. Eles vão para a praia, eles não usam máscara, eles vão beber. Se você vê essas pessoas, elas têm duas, né? Tem que ver os dois lados, né? A alma pura e o prakruti, né? Yeah, this is how the world is. You see, our president does not wear a mask. You see, even though, hundreds of thousands and thousands of people are dying. You see. Você vê nos Estados Unidos aqui, o nosso presidente não usa máscara. Milhões de pessoas estão morrendo e ele mesmo, como presidente, não usa máscara. So the world... Aqui também não. In there too, their president also doesn't do it. So this is by relative viewpoint, he is the president, and by real viewpoint, he is Amapura. You see? Como relativo, ele é o presidente. Como real, ele é alma pura. The relative
will get the relative results, you see. The relative will have its results and the real in all is the same, you see. O relativo vai ter os resultados, mas o real é sempre o mesmo. And, the relative is an effect, and nobody can change that, really. O relativo é um efeito e ninguém pode mudá-lo. Yeah, it's an exact effect. It's an exact effect. É um efeito exato. If you study the life of Donald Trump, you will say, wow, is this possible that a president can have this kind of a life? You see? And, so many people have written books about him, and this is an exact effect. These causes were created in the last life, you see? Você vê o presidente, né, se as pessoas escrevem livros sobre ele, você olhar, meu Deus, como é que esse homem pode ser presidente? Mas ele vê que é o efeito de vidas passadas. Yeah, and you see the effect, and for every effect, even while these people are going through their effect, they are creating new causes. You see, they are creating new causes. Então, cada vez que essa pessoa vai passando por esses efeitos, ele está criando uma nova causa. They might be enjoying the life now, but with their negative knowledge, their knowledge to hurt others, you see, not care for others, there is a new effect being charged for a lot of pain to come later, you see. Então ele vê pelas pessoas que estão passando esses efeitos, eles estão criando problemas para dores mais tarde depois que ele vai sentir, para muita dor. And there are others who say, no, let no one be hurt in this world. So even though they may hurt some people in this life, they're inside, they do not want to hurt anymore. And so the new part is very, very beautiful. The new effect will be without violence, you see. Então, para outras pessoas que dizem, eu não quero machucar ninguém, mas mesmo que às vezes essa pessoa machuque alguém, mas só a intenção de não machucar, ele vai criar bons efeitos para a próxima vida. Yeah, so this, this, we have to be concerned, you and I, Michelle, all of us, we have been lifted up from this cause and effect life, you see. We are no longer in cause and effect. Os Mahatmas, nós não estamos mais nesse estado de causa e efeito, nós já levantamos disso, né? We are only aware. We don't even have to suffer the effects. You see, the effects will happen to the body of Shuddha and Elena and Michelle. The body and the owner of the body will have the effects. We are the knower of that only, you see. Nós podemos sentir o efeito, mas a gente nem sente o efeito, mas o efeito é da Helena, ou do Shuddha, do Michelle, porque nós somos amapuros, nós somos o que conhece e vê, the knower, o que conhece. Yeah, you recognize that you are upset because Michelle likes it in a certain way, but you're only upset with the people that you know. There are, hundreds of thousands of people who are not following the rules. Why are you not upset with them? You see? Você está chateada com as pessoas que você conhece, mas tem milhões de pessoas que estão fazendo a mesma coisa errada. Mas por que você não está chateada com essas outras pessoas? Só com as pessoas... estou sim. Não, eu estou. Eu vejo as fotos e digo, gente, são duas terras paralelas. As pessoas que estão em casa, as que precisam trabalhar, obviamente, que se metem na condução, e as pessoas que estão indo beber nos bares. Não, eu ponho os estranhos também. Eu nem tenho muitos amigos que estão saindo, é mais o mundo.
Yeah, she said that they even have a lot of their friends that are going out, but all the people, even people that she doesn't know, anybody that goes out that's not supposed to be going out. Oh, you don't. The most important thing is you just ask Michelle to protect her family. That's all, and not look outside. That's not be too concerned about it, and recognize that there is not. You cannot even control the thoughts and the feelings of Michelle. You see, Michelle is now under the influence of scientific circumstantial evidences. Okay? Então, que ele fala que agora você, né, para controlar a sua família, quer dizer, você cuidar da sua família, estar consciente com a sua família. E o mundo lá fora é toda evidência científica circunstanciais, inclusive o que você está passando. São Yeah. evidências. You just focus on protecting your family, and that's all. That's a big work. To take care of a family of 5 is a lot of work, you see. Você só tente cuidar da sua família, porque 5 pessoas é muita gente para você cuidar, né? E você But but you are blessed now because you have entered into the world of the blissful ones, you see. Mas agora você é bem-aventurada que você entrou no mundo dos bem-aventurados. So you are the only one in the family who has this knowledge, you see, this Gnan. So you have the extra responsibility of not reacting negatively towards anyone, you see. E você é a única da família, né, que recebeu o Gnani, então você tem uma extra responsabilidade, né, de não estar culpando os outros e você sabe, né? When you take care of your family, nicely, they will notice that there has been a change in Michelle because of this Gnan Vedi, you see. E aí eles veem que você cuida deles, né, que você não tem reação, eles começam a ver que uma coisa mudou com você. Before Michelle used to get so upset, Michelle was, causing problem, but now she's taking care of the family in a beautiful way. So they will be attracted to Dada because of the change in you see. That is the important thing, you see. E a coisa mais importante é, como ele falou agora, que eles vão querer seguir você, porque se você entrou no mundo do dado e você está tranquilo, você não está culpando, não achando eles errados, e eles vão ver a mudança da Michelle, então eles vão querer o que você tem, essa bem-aventurança. Yeah, and you see, we don't don't openly say anything negative in front of them about those people on the beach, or they are like this or they are like that. You just kind of slowly, at the end of the day, say, Michelle, what is the point? You're making them upset. Will they start wearing masks because they're on the beach because you are shouting here inside the home? It's not going to work, Então, não funciona você ficar reclamando e culpando os outros que estão lá fora não estão usando máscara, que eles estão vendo você, né? Então, você, no final do seu dia, que você vê isso, né? Yeah, the entire Brazilian health department and the government and the doctors are telling your own prime minister or your president to wear a mask, but he's not listening. So that's how it is. E assim como todo mundo está dizendo, né, os médicos e os ministérios todos estão dizendo para o presidente usar máscara, mas ele não quer usar, então. So that's how it is. This is how it is. This virus is extremely dangerous. We know that. We all know that it doesn't require us to be a genius or a scientist to understand the reality of this virus. Você sabe que não precisa ser gênio para entender a realidade desse vírus, que ele é muito perigoso. And the precautions are very simple and easy. Very simple and easy. Soap is plenty available, and masks. That's it. And not touching your face and eyes. That's it. E é muito fácil, né? É só você usar o sabão que tem em todos os lugares e você usar máscara e não botar a mão no olho, no rosto, na boca, né? And especially we Mahatmas, we are in the world of bliss, you see. We have entered into that. There's so much time to enjoy and to
so much time to enjoy the beauty of this world that COVID, doesn't touch you at all. You see, and this horrible pandemic does not even touch you, cannot even come anywhere near you. You see, Essa pandemia horrível não pode nem chegar perto de você, né? Todos nós somos abençoados, estamos na bem-aventurança. There's so much, so protected we are. Sure, if you are a health worker, you have to go to the hospital. All of those things are different, you see. E se você é médico, né, ou dentro da parte médica, trabalha nessa parte, você tem que ir no hospital, tem que trabalhar. Isso é um pouco diferente, mas... Yeah, and you have to continue to energize all these people who have to work and go out and do things for you so that you can eat in your own home. All of those people who are working, you see. So you send positive energies to the pure souls of all of these people, you see. O que a gente tem que fazer é mandar bem-aventurança para a alma pura de todas essas pessoas que estão trabalhando para a gente ter comida, né? Para a gente ter tudo o que a gente precisa. And you can also send to the celestial beings, you see, the celestial beings that are now listening to you because you are a Mahatma. So, oh, celestial beings, protect those people, you see. Pede também os seres celestiais, né, que agora como Mahatmas, eles estão ajudando você, pede a eles para eles ajudar essas pessoas, né, que tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que estar em contato. So many ways in which you can convert this thing into a positive environment for yourself, my dear. Você pode mudar tudo isso em uma coisa positiva para você, né? E para todo mundo da sua família que está com você. All right. And then, is there anybody else who wants to say anything? Anybody else here who wants to? Quer fazer alguma pergunta? Who is that? Anybody else? Everybody Yes, all I right? am. Eu gostaria. Yes, Ana Maria. Yes. Hi, Shuddha. How are you? I'm fine, thank you, my dear Jai Sachidanand. Yeah. Jai Sachidanand. Helena, eu durmo fazendo trimanta e acordo fazendo trimantra. Eu gostaria de perguntar. She goes to sleep doing the trimantra and she wakes up doing the trimantra. Okay, beautiful. E eu repito, eu sou alma pura o dia inteiro. And she repeats, she's pure soul all day long. Mas tem aquele dia que parece que tudo dá errado, assim. Tudo que você vai resolver não dá certo. Cai a internet na hora do Shuddha, meio-dia e meio, cai a internet e volta 1h30 da tarde. É uma coisa impressionante, assim. Tudo vai enroscaiando. And then there's some days that everything goes wrong, especially, the Shuddha, there is no internet to watch you, or then the Gnani at 11:30 to 12:30, there's no internet. Okay. So, que ele fala disso? What do you think about that? Why? So you give me the answer. When there is no internet, what is the answer? Então você dá a resposta para ele. Quando você não tem internet, qual é a resposta que você tem? Eu choro. I cry. I cry. No, give me a better answer. Me dá uma resposta melhor. Who stopped the internet? Quem que parou a internet? Não, cai, sabe quando cai, Helena? Não. A gente hoje depende da internet para tudo, né? Porque eu tô que nem a Michelle, eu praticamente não saio da minha casa. Yeah, she said she depends on internet for everything, just like Michelle. She doesn't get out of the house, but then, it follows. Yeah, but when there is no internet, when suddenly the internet goes away, who took it away? Quem que tirou a internet quando ela vai embora de vez em quando? Não, ela cai, né? Ela dá estabilidade, né? Quem que tirou e quem que faz ela cair? Ela tá perguntando. Ah, sim. Vyavastiti, né? Vyavastiti, I am so... Yes, Vyavastiti, yes. So, so then if the scientific circumstantial evidence knowledge comes in front of you, you are in bliss, you see. Então, se você vê o Vyavastiti, você está em bem-aventurança. You see? And then automatically the upayog or the use of
the mind, speech, and body goes in some other direction. So, e o piode, né? A mente vai para outra direção. Upayog means upayog means the use of upayog means the directed use of the mind, speech, body. O uso direto da mente, fala e corpo. Yoga means the united use of mind, speech, and body. You see? Yoga quer dizer o unido, uso junto. In other words, you decide to write something. Say you decide to write something. That means now the mind, the body, and the internal speech have to work together. So you pick a piece of paper, get the pen, get the thoughts, and all of the activities of Anna Maria goes into writing, say, something in a letter, you see. Então, se você quer escrever uma carta, então tudo junto, a sua mente, a sua fala, o seu corpo, você pega uma caneta, pega um lápis, tudo para você escrever essa carta. You see? Now, so when you did not have the Gnani Vidhi, then everything was yoga, you know. It was I have to use my mind, I have to use my body, I have to use my words, I have to do this, I have to do that, you see. E antes do Gnani, você era o fazedor, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que a minha mente, eu tenho que isso, eu tenho que escrever, eu tenho que ter caneta, minha caneta. Whereas now, after the Gnani Vidhi, you are no longer the doer. Anna Maria is the doer. You are above Anna Maria, and therefore you now become the director. And if there is no internet, then the use of the mind, speech, and body goes in another direction. Yes. Então, o que acontece é isso, né? Quando você... I miss it. I'm sorry. So, but I guess feel like everybody was understanding the way that you talk. Mas eu estou sentindo que todos vocês estão entendendo pelo jeito que ele fala, né? Ele fala com a mãozinha aqui. So, yoga means the union of mind, speech, and body. Isso, o yoga quer dizer você junta a unificação da mente, a fala e do corpo. And yoga means, you know, some people do yoga asana. In other words, they try to build up their body. Say they do, you know, body exercises. So they're yoga asana, que eles chamam, a pessoa tem que fazer exercício, né, do corpo, usar o corpo para fazer exercício. Some people try to train their mind, so you see they want to make their mind very strong, you see. Outros tentam trabalhar na mente, fazer a mente muito forte. So that one is called mano yoga. You see, you may try to make your mind very strong. I will not do this, I will not do this, or I will do this. Isso é chamado de mana yoga, quando você tenta fazer sua mente forte, você não vai fazer isso, não vou fazer aquilo. And then the others who are into hatha yoga, you know, in other words, they just go into all different kinds of body, you know, yoga, you know, body position yoga, you see. They're trying to perfect their body, you see. No Hatha Yoga, ele quer fazer o corpo dele perfeito. And then there are others who try to improve their speech, you see. So they got Vachan Yoga, you know, Vani Yoga, you know, speech yoga, yoga of speech, you see. They're trained to talk better, speak better, etc. Então, as pessoas que querem falar melhor, eles fazem esse também tem esse nome. And then you ask, why are you doing this? Because I want to be a better person. And who are you? I'm also Anna Maria. You see, I am Anna Maria. Você quer fazer isso que eu quero ser uma pessoa melhor. E quem é você? Eu sou Anna Maria. Now, after Gnani Vidhi, this is Anna Maria, and eu sou alma pura. I am alma. You see, so now, so now. Depois que você recebe o Gnani Vidhi, essa é a Anna Maria e eu sou alma pura. Alma pura. So now you have come into Upayog, you have come into a superior
beyond the yoga. Upayog means beyond this usual yoga, you see. Então você vai para o Upa Yoga, que você está além, acima desse yoga, essa mistura. Upayog. And in that Upayog, the best Upayog is the vision of the five agnas, you see, the five agnas. E a melhor Upa Yoga que ele falou é a visão das 5 agnas. You see, and therefore in the vision of the five agnas, you see, you know, Anna Maria was busy with the internet, and the internet stops, right? So you go into Upayog Vyavasthit, you see, you say Vyavasthit. Então, quando acontecer isso, que você está querendo ver o Gnani e o internet falha, aí você vai em Upa Yoga, né? At that time, you know, you can close your eyes and say, okay, let us check and see where I missed the five agnas today, or let me have Anna Maria do Pratikraman today. So now the Upayog shifts, you see. Aí, nessa hora, quando você fala, é uma hora boa para você falar onde que Ana Maria perdeu as 5 agnas. E aí, nessa hora que você vai ver onde que você tem que fazer Pratikraman. Let me close my eyes, and I close the eyes, and Anna Maria, and let me see all the pure souls that I've met, you know, in college. In my college days, let me see all the pure souls. You see. Aí nessa hora assim, você fecha os seus olhos e fala, agora eu quero ver a alma pura em todos os meus amigos da faculdade. Aí você tem esse tempo para você fazer isso. So you will see your first year in college, second year in college, third year in college, who were your classmates, and now you are seeing their pure souls. It's a beautiful Upayog now. You see, you're in an Upayog, a higher level of applied utilization of your energies. Nessa época você usa esse tempo então para você ver seus colegas do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e aí você está nesse apply awareness, você está no mais alto Upayog. Upayog, yes, and that is called Shuddha Upayog. It's called pure utilization, pure use of your energy. It's called pure use of your energy. Aí ele chama de Shuddha Upayog, que é a energia mais alta, né, que você está. Yeah, because you see, it is not associated with, that I miss that my college friend of the second year. She was so lovely, she was so nice. I wonder where she is. Not attachment, or I hated that woman, you know, or I hated that teacher. You see, all of those is called Ashubha, you know, in other words, not good Upayog. And now you see, you're entered into Shuddha Upayog. You see, you have entered into pure applied awareness, you see. Então, quando está assim, quando você não vai ficar lembrando de aquela, eu adorava aquela amiga, ou aquela professora, eu detestava ela, você está fora disso, você está nesse mais alto Shuddha Upayog. Yeah, Shuddha, pure applied awareness, pure use of your own energy. You see? Because not good use of the energy was in getting you involved in, she's on the beach, she should wear a mask, you see, she's on the beach, she should wear a mask, you see, or why are they going out in COVID? That is, you know, on pure Upayog is Amapuras, you know, Amapura, and you know, and then so you can see the Amapuras, you know. Você só vê a alma pura em todos e não fica preocupado, porque ele não está usando a máscara, porque ele está isso, aquilo. Então você está no outro espaço. So pure applied, when you apply this Shuddha Upayog, then even if you watch the bad political news, you will not be upset. You see? Você está nesse espaço, mesmo quando você vê notícias políticas, né, que problemas, você não é tocado por isso. It's happening on TV. You cannot do anything about it, you know. And so você não pode fazer nada a ver com isso, né? Yeah. So you see, this way you can convert it, you see.
You can convert it. Shuddha Upayog is very beautiful, and that is our natural energy. Our natural energy. You see? E essa é a nossa energia natural, né? Muito maravilhosa. Shuddha Upayog, pure applied awareness, means it automatically improves our interaction with human beings, you see. It automatically improves our interaction with human beings, you see. Automaticamente ela melhora a nossa interação com os seres humanos, os outros seres humanos. It allows you to see much more than what meets the eyes and the five senses, you know. Muito mais do que você vê e os cinco sentidos. You know, because the knowledge of the five senses will create attachment and aversion. It will create attachment and aversion, and the knowledge that is beyond the five senses will liberate us, liberate you, will liberate you. Conhecimento, né? Você com seus sentidos você vai ter apego e aversão, e no outro grupo aqui, desculpa, você vai ter essa energia aplicada, da consciência aplicada. Yeah, so it's a very beautiful exercise, and you know, nothing is, and therefore you're happy with whatever it is, you see. É um exercício maravilhoso, porque você vai estar feliz com qualquer coisa que esteja acontecendo, né? You know, when our Dada, when he was 22 years old, when he was a young man, you know, when he was only 22 years old, he went to a bus station to catch a bus, and he did not want to miss the bus. Então, peraí, deixa eu falar. Com 22 anos, o Dada, quando era jovem, ele foi para uma estação de ônibus para pegar um ônibus, ele não queria perder o ônibus. And so he went 1 hour early because he did not want to miss that bus, you see. Uma hora antes, só para não perder o ônibus. And so he went there, and then what happens is, you know, you are now an hour early at the bus station, so he says, okay, let me go and have a cup of tea and some snacks, you see. Então ele falou assim, vou tomar um lanchinho aqui com chá. And in those days, at 22 years old, he was not enlightened, you know. He became enlightened at age 51, you see. Ele, com 22, ele não era iluminado, aos 51 anos, quando ele se iluminou. Yeah, so he finished his tea and his snacks, and then when he came to the bus station again from the restaurant nearby, he was informed that the bus had left, you see. Quando ele chegou depois do lanche dele do restaurante, quando ele chegou lá no ônibus, o ônibus já foi embora. So he says, at that age, he says, and the next bus was going to come 2 hours later, okay? O outro ônibus só 2 horas depois. At that time, he entered into, you know, he discovered upayog, you know, good utilization. Aí, nessa época, ele descobriu o bom upayog. You know, he says, because he has described, he says, I hate waiting for anything. I used to hate waiting for anything. So I converted this waiting time into, I started saying a sentence of another Gnani. That sentence was, oh merciful one. I'm going to write it for you, you know, oh merciful one. Então ele falou que ele detestava esperar, né? E ele tinha que esperar 2 horas, mas então dessa vez ele decidiu fazer essa mudança. Então ele começou a recitar esse mantra desse outro Gnani, oh misericórdia, merciful one. I'm writing it down because I just want to share that sentence, and he kept on repeating this sentence, oh merciful one, you know, oh absolutely merciful one. What should I do? I'm so full of faults, you know. Aí ele começa a dizer, ser cheio de luz. Eu não estou conseguindo, como eu posso fazer isso? You see, so he internalized, you know, he kept on repeating the sentence, what should I do? I'm so full of faults, I'm so full of faults, you know. Ficava repetindo, né? O que eu devo fazer? Eu estou cheio, tenho tantas faltas.
just imagine our Dada, our beloved Dada, saying this sentence over and over again at the age of 22 at a bus station. You see? Pode imaginar o nosso Dada com 22 anos esperando numa estação de ônibus por 2 horas fazendo isso, essa penitência. You know, and he discovered this flawless vision for us. You see? Ele descobriu essa visão sem erros, né? And not only flawless vision, but the total vision of liberation for all of us. You know. A libertação de todos nós. So, all right, okay, my dear Anna. Any want to say anything else, Anna? It's wonderful. Without passion or aversion. I am person. Thank you very much. Thank you. Oh, I love your English. Very good. Very good. I study in English because I need to understand the Shuddha. Yes. Thank you so much. Entendendo inglês que ela entendeu o Shuddha. Maravilhoso, Ana. Obrigada, muito obrigada. A gente fica encantada com ele, né? Ele hipnotiza a gente. You feel hypnotized by you. You feel enchanted by you, Shuddha. Well, you know, this She wants to learn English to understand you more. Well, you know, it is because it is your love for Dada that is naturally you will understand English, you see. O amor pelo Dada, né, que faz você entender automaticamente. That's why sometimes I feel like they all understand it because the way that you talk. Olha, faço minhas palavras da Ana Maria. We have just like the same thing as Ana Maria. Her words are Ana Maria's words. Yeah, right. You see this. I'm reminded of a very dear friend in Germany. She is like all of you. She is the first one of the earliest ones to enter into Akram Vignan. You know, Elena and Tony know her. Nada, her name is Nada. Está falando dessa moça, uma das primeiras alemãs que começou no Akram Vignan. Yeah, and when I first met her, she only spoke German, nothing else. You see, so ela não falava uma palavra de inglês, só alemão. And she's a musician, but anyway, so when Shuddha and she met each other, she would always bring a translator, tell me what he's saying. Now she speaks beautiful English, you see, she speaks very nice. Ela era música também, né? Então ela dizia, quando ela falava com Shuddha, ela trazia alguém para traduzir, por favor, traduz isso, e agora ela fala inglês perfeito. And so it is not because of Shuddha, it is because of Dada. The hunger is to get more and more Dada, all of us are just one Dada, É por causa do Dada que as pessoas querem mais e mais conhecer essa ciência do Dada. Yeah, there is so much beauty, there is so much love that Dada is sharing with us that we want to get it, Tanto que desculpa. Tanto que eu ouvi o Shuddha cantando com a Nada, aquele aí eu acabei tendo um jeito e consegui danada a letra dessa música com a letra do próprio Shuddha, escrita por ele. Ela me mandou. The first time that she heard both of you singing, that she was so impressed and so much in love, and she asked Nadia, and she sent it to her with your handwriting of the music. Yeah. Yes, those were the good old days. Yeah, we are all beautiful nimics, you see, and we have all of us have been together in a previous life. We have been with the Gnanis, you see. Nós já estivemos com Gnani em outras vidas. And we are coming back again. Nós estamos voltando agora, todos nós, unirmos de novo. We have met each other in different roles, you see. Nós nos encontramos em outros lugares, em outras peças, roles, como no teatro, né? Yeah, right. And again we are coming this time with a difference that this time we are liberated. You see, now we are home. You see, nós todos estamos libertados. And as the higher we rise inside, we will see much more. You see about each, all of what is this? Who is this person in front of us?
what's going on, what's the beauty in him, you see. So we are beginning to understand the beauty of the relative interaction with each other also, you see. Então, quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente está interessado em saber, a gente começa a querer mais saber sobre o relativo do outro, né? Yeah, our own Dada says that you all have been with me for many lifetimes, you see. E o We've Dada been together. é que nós já estivemos juntos, todos nós, em muitas vidas passadas. If you have not met this Gnani Purush Dadashri in this life, it doesn't mean anything, because in fact, we have been with him previously. So we have met him. That's why we are so attracted to him again. Ele disse que se nós não encontrássemos ele nessa vida, mas que nós já o vimos nas vidas anteriores, por isso nós estamos tão atraídos por ele quando o vemos, né? Yeah, so he's, and that is the case with every Mahatma. Every Mahatma all over the world, they day by day they fall in more and more pure love with the Dada, you see, and that Dada is within the, like the more pure love with Dada. Mahatmas no mundo inteiro, né? Que cada vez mais e mais nós nos sentimos mais sentindo mais amor, and fall in love, né? Nos apaixonamos mais pelo Dada. Yeah, and this is the love which is so natural. You close, like you said, you go to bed and wake up with either the Trimantra or anything about Dada. You wake up and you go to sleep with him. So in other words, there is a word. Let me share that word. Niruma used to use it. It's called Dada. Uma palavra que a Niruma falava, que é isso, como você falou, você vai dormir cantando e acorda cantando, e que a gente está sempre envolvida, né? And so we have entered Dada, or Dada is in me, and I am in Dada. O Dada está em mim e eu estou em Dada. And that word is called Dada Maya. A palavra chama Dada Maya. Dada Maya, and not Maya, but Dada Maya. In other words, we have become soaked with Dada in and out. Our real being is Dada right now, you see. Então, nós estamos totalmente envolvidos pelo Dada. Soak, né? Quer dizer, na água, parece que você está na água, né? Yeah. When, our deepest love is Dada. The other stuff is just, temporary pleasures that we go into, that's all. O maior amor é o Dada, né? Todo o resto é só temporário. Morning till evening, every Mahatma is just living because of this love of Dada that has arisen within him, you see. E os Mahatmas também, dia e noite, eles estão assim, cheios desse amor que cresceu dentro deles pelo Mahatma. And the more praise you give to Dada, the more beautiful things you say about Dada, the more you rise inside. Yes, you rise inside. Graças que você dá ao Dada e você sobe interiormente dentro de você. Você se eleva mais e mais. And it's so beautiful because you can open up any book of Dada, and Dada is right there, alive, ready for you, you see, ready and to be with you. E aí você pode abrir qualquer livro do Dada, que o Dada está lá vivo para você, pronto para você. Okay. Does anybody else want to share before I close? We got a couple of minutes here. Anybody wants to say anything? Compartilhar alguma coisa antes dele fechar? Our time is already up, Já passou a nossa hora. Margarita, you doing okay, Margarita? Margarita, eu estava vendo Margarita aí, eu falei que falta Margarita. Mas fica para a próxima, Shuddha. Porque eu tenho muita vontade que você fale do Charanvidi. Nós rendemos tudo a ti, porque eu sou super assim, me emociono quando eu li aquilo, mas hoje está terminando, então eu deixei para a Rina falar, e na próxima vez, que é Shavasana, aquela música, né? With Surrender, né? Nós rendemos tudo a ti, né? É um poema, e eu queria muito depois que tu falasse sobre ele. Anatarache. Surrounded to you. She wants more, but next time she said she wants. Okay, next time. All right. Yeah, we will take it next time. Yeah, good. All right, my dear. Thank you. We will. All right.
Next So, time. all right, so time to close up until next time. Highest namaskars to each one of everyone, the Paramatma within each one of us. Namaskar para todos vocês. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Jai, Satchidanand. Thank you. Jai, Jai Sachidanand. Jai, Jai Jai, Satchidanand, Shuddha. Jai, Thank Jai, Jai Sachidanand, and everyone. Yes, Marlus, Jai Sachidanand. Jai Satchidanand, Shuddha. Yes, all everyone. Lots of love. And on the next page also. All right, Jai Sachidanand. Oh, Jai Sachidanand. I will. Gratidão. Obrigada, Helena. Obrigada, queridos. Um beijo, Ana Maria. Obrigada, um beijo, tchau. Compartilhar Muito com a bom, gente. Lindo. muito bom. Tchau. Tchau, Berbene. Thank you, my dear. Elena, thank you very much. I forgot to say thank you to you, my dear, and everyone too. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.